through. You feel like fever, fever every night. Fever, fever when we fight. Fever, fever in my head, in my mind. I was blinded by your lies. You were never real. You built me up and broke me down. This is how I feel. I was blinded by your lies. You left me all alone. You built me up and broke me down. Shattered every bone. I was blinded by your lies. You left me all alone. You built me up and broke me down. Shattered every bone. Rising like the sun, I'll be moving on. How could I ever be with you after all you put me through? I've been holding on to you, I was doomed. Trying to hurt me with those words, I was numb. You felt like fever, fever, and my heart fell apart. I was blinded by your lies. You were never real. You built me up and broke me down. This is how I feel. I was blinded by your lies. You left me all alone. Built me up and broke me down. Shattered every bone. I was blind. Your love was never Your love was never Would you mind if I hurt you? Understand that I need to. Wish that I had other choices than to hurt the one I love. What have you done now? I know I better stop trying. You know that there's no denying. I won't show mercy on you now. I know I should stop believing. I know there's no retrieving. It's over now. What have you done? What have you done now? I've been waiting for someone like you, but now you are slipping away. Why? Why does fate make us suffer? There's a curse between us, between me and you. What have you done? What have you done? What have you done? What have you done now? What have you done? What have you done? What have you done? What have you done? What have you done now? Would you mind if I killed you? Would you mind if I tried to? 'Cause you had
Так, короче, вроде все починила. Если все сломается, я не знаю, что буду делать. В общем, поехали. Сейчас, погодите, я звук только здесь отрегулирую, блин. Какой трындец просто. Дима, нет, счет взял, что все сломалось. Ничего не сломалось. Просто иногда бывают шоколадки технические. Я слышала, я читала это на прошлом стриме. Не знаю, что звуком стало, он как-то странно себя ведет. Пофиг, ладно. Так, ладно, поехали, начинаем. Так, блин, что это такое? Я только что же запускала игру, ничего такого не было. Ты посмотри, какая зараза. Если ты имеешь в виду GTA Online, то, скорее всего, да. Так, обычный режим. Уехали. Было весело, я же себе клуб купила.
Поэтому я буду развивать свой клуб. Так, блин, это я уже пыталась играть и все это дело. Так, сейчас, погодите, я звук тут чуть-чуть подкручу. Так, вроде бы должно быть нормально. Так, игра. Новая игра. Да? Поехали. Extra, extra, health benefits. Extra, extra, read all about. Hey, watch it, mister. Read all about it. Bill Williamson's gang terrorizes his losses. Extra, Я его в конце купила, когда мы все задания переделали, я накопила достаточно денег, и тогда у меня появился мой клуб. Ну вот, собственно, господа, Джон Марстон, собственной персоной. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never О, thought Фантом, of it привет, that way. привет, большое Yes, they спасибо. lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently. Так, сейчас, погодите. Так, Фантом, ты хочешь музяку, да? Сейчас сделаем.
Всё, мы завтра поставим. только боль, нутро мое шептало тут дело нечисто. Оставь ее, твоя любовь самоубийство. Свет, день, ночь, день. Эй, эй, во мрак дома людские окунулись, шумят потоки ледяных дождей. Блуждаю молча в пасти темных улиц, страдая от Так, ладно, слепой пойдем дальше. Короче, если вам не видно субтитры, то все окей тогда. Пробудив в сердце страсть, был готов в бездну пасть. Я берег нашу связь, не боясь, все ближе к ней, к созданию древних кровей. Тем каждый шаг Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters' votes. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Так, идите в салон. Погодите. Настройки. Так, конфигурация. Если заблочится, посмотрите на Твиче. Так, ладно. Управление, это все понятно. Громкость. Наушники, окей. Изображение. Вот, давайте посмотрим яркость, контрастность. AMD. А пофиг, я не знаю, что это значит. О, размер субтитров, подождите. Давайте я побольше вам сделаю. Вы нифига не видите, наверное. Читы? Серьезно? Офигеть. Ладно. Так, короче, напоминаю, кому не нравится графика или еще что-то, эта игра была выпущена в 2010 году, и ремастер был выпущен только прошлым летом, в августе месяце, если не ошибаюсь. Так что вот, собственно, Джон Марстон после событий во второй части, то есть после того, как он стал скажем так, законопослушным фермером,
И, в общем, вот то, что видим, то видим. Так, пойдемте тогда в салон. Mr. Marston, over here! Это дядюшка. Наверное. Нет? You must be John Marston. Sometimes. Не, это не I'm дядюшка. Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Orleans. You take it easy until we're out of town. Ain't no point in causing a ruckus. Come! Whoa now! Антон, спасибо за 50 рублей за песню. That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians. Or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folks around those parts these days. Don't you do, fighter, about a float from straight back to you. I mean, I ain't going to judge a man by his company. But Well, he ain't been friends for a long time. are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Steve Flanders. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Whoa there. Yeah. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from the Blackwater big bucks asking for a guy. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Yeah, yeah. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Come on, Mr. Marston. No need for that. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Yeah. Listen, mister. Ну, собственно, вот This этот here форт. ain't left before. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time.
Это Металлика, Цой и микс с Максим, да. О, сейчас кажется, что это будет очень плохо. Так, погодите, дайте-ка я слушайте, наверное, следующий. Так, это я в табло я могу дать. Так, 1000. Это выбрать оружие. О, это блок. Так, понятно. Bill! Bill, I've come for О, you! мы к Биллу пришли. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. Охренеть. And no more Стал you. боссом. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Вот так вот. Были в одной банде, друг другу спины прикрывали, на дела вместе шли, и вот все. Теперь все. Разосрались все. Да уж, ладно. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland.
Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Какая деловая, блин, у меня раньше есть, за которое нужно отвечать и бла-бла-бла. Так, ладно. Бонни отмечена значком на вашей карте. Хорошо, пойдемте посмотрим, что и надо. Чтобы это все мы знаем уже, господи, что, первый раз играем, что ли? Так, ну, Марстон жив, так что yes, погнали. Сейчас она нам даст ряд каких-то заданий. Если по звуку что-то не так, то мне скажите, я поменяю, если что. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Ну окей, ладно. Да, он, слушай, у него бок же прострелен. Как он тебе сядет? Ты издеваешься, удерживайте, чтобы сфокусироваться на важных людях, местах или событиях. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Okay, let's see if you can still ride a horse. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Come on! Насколько я помню, здесь не надо за лошадью ухаживать. Единственное, что нужно ей давать, это оживляющее зелье вроде как. Или либо купить какой-то документ, который позволит сделать так, чтобы она не сдохла. Что творить такого, но я не помню уже. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Come on, boy. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Yeah! Какая, блин, стерва. Говорит, что мы... Ну, хотя, возможно, у Марстона это на лице написано, кто же знает. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change. Сижу, расслабилась, короче. О, привет, привет, мисс Крофт. Привет. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Так, она нам сейчас показывает свои владения. Хорошо. Или то, что вообще в этом городе есть. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Whoa. Так, а здесь такие же приколы сработают с лошадью? Нет, она только стоит на ДП. Может крутиться вокруг своей оси. Все. Whoa there. Ну ладно.
А, здесь вот так вот. Короче, в этой игре, по-моему, если ты не привяжешь свою лошадь, ее могут стрелить. Причем в городе. Да блин, иду я. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house, and then you can sit for a while. Thank you. Деловая колбаса. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. С компа тупит? Может быть, что-то с интернетом, я имею в виду с Wi-Fi или еще с чем-то. Либо кабель для подключения к интернету, с ним что-то не так. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Мы бодигард, короче, капец. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Да, ребят, всех с масленицей. Ту-ту! I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. Да, блин. You're better at shooting rabbits than outlaws, I see. Ты что? Nice shooting. Thank Всё? you, Mr. Marston. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Капец. Get back on the horses and see what else is going on. We should keep moving. There's still a ways to go. Easy. Come on. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Come on, boy. А ВК-плей как у тебя? Coyotes! Shoot 'em before they get to the animals. Еще на ВК-плей можно посмотреть стримы. That coyote won't be back. Блин. Slow it up now. Hurry! I bet they're going straight for the chicken coop. М. Good shooting, Mr. Marston. Come on, easy up now. Nice shot. Nature's cruel, my friend. That's it, damn coyote. Я и курицу, к сожалению, Looks like that шлюпнула. was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. А блины, конечно, делали. Много блинов делали. Объелись так, что уже не лезет, если честно. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Так вот, короче, у меня стримы по GTA будут проходить на Твиче и на ВК-плей, потому что там много авторской музыки и просто банят стримы по... Thank you for your help, Mr. Marston.
Makes me kind of happy I saved your life. GTA, короче, в Get some России sleep, and I will конкретно. see you in the morning. Good night, Miss McFarlane. То есть в другой любой стране нормально показывает, а из-за музыки типа авторской для России и Беларуси видосы недоступны по GTA для просмотра, поэтому стримы будут проходить только по... Ну, в смысле, я имею в виду на Твиче и на ВК Play по GTA. Так, ладно, сегодня у нас будет не очень долгий стрим, потому что у меня с ребятами сегодня договоренность поиграть в GTA, поэтому где-то... Сколько сейчас? 18:40 уже, грубо говоря, да? Я думаю, что еще 1:20 мы поиграем и закончим. Потом пойдем в GTA. Этот первоклассный наряд дает вам возможность играть в покер с высокими ставками в Блэквотере. Ладно, принял, понял. А здесь что? Открыть ящик. А, боеприпасы. Ладно. И что теперь? Куда? Что? Зачем? Почему? А, мне надо к этой кляче съездить. Хорошо. У меня еще тяжелая неделя была, это много работы было, поэтому у меня тоже не до стримов было. Сейчас вроде чуть-чуть разгреблась, попроще будет. На следующей неделе тоже стримы будут, только кроме вторника и четверга, потому что у меня во вторник и в четверг будет учеба. А с 24 воскресенья, с 24 марта ко мне родители приезжают на 2 недели, поэтому я стримить не буду, я буду видосы выкладывать. Так, видосы будут по Киберпанку, по Хогвартсу, по симулятору, супермаркет-симулятору. И там, короче, 21 числа там выходит... Сейчас, момент. Так, на экран, короче, 21 числа выходит на компьютере Horizon Forbidden West. Я, правда, не знаю, буду проходить я на блоке или буду покупать на компьютере. Разберемся. Вот. А еще Dragon's Dogma выходит. Сейчас скажу, погодите. Так вот, короче, посмотрела я. 20 марта выходит Alone in the Dark. 21 марта выходит Horizon Запретный Запад, Forbidden West. 22 марта выходит Dragon's Dogma 2. 26-го South Park Snow Day. Насчет South Park не знаю, но в Alone in the Dark, возможно, будем играть. Не знаю пока. Horizon тоже будем обязательно играть. И Dragon's Dogma 2 тоже будем играть. Обязательно. А мы с Ильей чисто рандомно собираемся, так чисто. Пока интерес есть собирать бабки и что-то там делать. Мы так челово там все это дело делаем. Блин, как кнопку слезать? Ага, все. Если она захочет, то она может к нам присоединиться. Проблема только в том, что я не знаю, можно ли более 4 человек миссии какие-то определенные делать. То есть нет, не так вопрос поставлен. Есть определенные миссии, в которых нужно максимальное число игроков только 4. How are you doing today? I'm well, Miss McFarlane.
Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. А вообще Дима спрашиваю у него напрямую, потому что она все-таки в чате есть. And Мы I всегда рады apologize for всем, my кто захочет, reticence. пусть присоединяется. Hope you believe me when I say that it's simply out of Данный respect вопрос, for как you. говорится. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride round these parts. Не, я не говорю про то, что я просто говорю про то, что если мы будем вчетвером собираться в какие-то определенные миссии, то кому-то просто придется рядом ошиваться, пока мы будем миссии делать. Ай, спокойно, спокойно, лошадь твою мать. On the count of 3. 3, 2, 1, go! Погнали, я тебя сейчас уделаю, я тебя уделаю сейчас, слышишь ты, блин. You don't know me at all, Miss McFarland. Yeah. Where do you think you're going? Туда, куда надо. Let's go. Would you like me to slow down? Come on. How you doing back there? Should I wait for you to catch up? I bet you're starting to regret your brave words, Miss Так, McFarland. спокойно. Yeah. Are you saving the best for last? Come on. Come on. Давай, блин, кляча, скачим, твою мать. Come on. Так, спокойно. Let's go. О, лошади гоняют, отлично. Come. Go. Come on. Все, закончили. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Так, ну спасибо большое, что разрешил нам поступать так, как мы хотим.
Так, это наша Фейм. Теперь вы можете поговорить с маршалом Джонсоном Фармадило. Отправляйтесь к метке М на карте. Так, ребят, погодите, я буквально минутку отойду и одену свитер, а то, блин, прям сижу под сквозняком. Сейчас вернусь. Давайте ему удачной бани, а я... Давайте, наверное, на маленький небольшой брейк прервемся. Мне нужно белье переложить из одного места в другое, поэтому давайте. Буквально пару минут брейк. Ну, 5 минут. Послушайте пока музяку. Tried to call for help, but they don't hear a sound. Left alone with all the darkness, it feels like I've drowned.
could tread this water, sinking even deeper under these waves. When the tides change, maybe we meet in the middle, 'cause I'm in need of a reason now. Whenever it hurts just a little, I hear your voice, it's a healing sound. Every moment, every hour, the beating of your heart gets louder. I know not far to go. I'm cold and I'm afraid. You make me strong, you make me brave. When I'm lost without a place I can go, I'll follow you home. 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 There's a light on my horizon. I know I can close my eyes and just you. When it's us two, something in me feels so different. I know I can go the distance with you. Tell me it's true. That's when we meet in the middle. I never need any reason now. Whenever it hurts just a little, I hear your voice, it's a healing sound. Every moment, every hour, the beating of your heart gets louder. I know I'm not on my own. I'm cold and I'm afraid. You make me strong, you make me brave. When I'm lost without a place I can go, I'll follow you home. 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 I'll follow you home.
короче, всем привет. Да, все. Единственное, что мне придется прерваться где-то минут через 20, потому что у меня сушка закончит работать, и мне нужно будет белье вытащить оттуда. Так что погнали. Так, а собственно, куда мне нужно и что мне нужно делать? Опа, это что такое? О, это курица дохлая. Ощипим ее. Так, куриные перья. Для чего мне нужны куриные перья? Чуть не очень понимаю. Так, сейчас, погодите. Так, момент, извиняюсь. Так, извиняюсь, отвечала на сообщение. Так, короче, нам сказали, что мы можем зайти к маршалу. Пойдемте зайдем к маршалу, узнаем, что он хочет. Во-первых, давайте зайдем в магазин, узнаем, что в магазине можно купить. Там есть игра в покер, есть какая-то аптека. Привет. Что у тебя есть? Так, поговорить с хозяином магазина. Хорошо. Ни хрена себе, тут $25. А у меня денег, по-моему, вообще нифига нет. Есть зелье, боеприпасы. Угу. Во, здесь лошади продают $100. Орденская. Американский рысак. Венгерская полукровка. Боевая лошадь. То есть, кстати, боевая лошадь самая крутая. Индукийская верховая. Не, чел, нам с тобой не по пути. Привет. Я, кстати, не помню, как здесь здороваться с чуваками можно. Приколитесь, здесь спрыгать можно. Лол. Так, здесь какое-то сердечко есть. Давайте зайдем. Там, по ходу дела, лекарь. Здесь, по ходу дела, типа что-то аптечки, наверное. Да? А, это врач. Вот, таблетки для лошади. Чудодейственное зелье, лекарство, яблоко. У нас, наверное, денег нет, поэтому мы ничего не можем купить-то, ё-моё. Да-да, always like to do business, конечно. Пойдемте к нему зайдем, спросим, что он хочет. Может быть, нам удастся у него денег заработать, потому что, ну, по факту нам на покупку чего всего нужны попосики, а у нас их... Ой, погодите. О, смотрите, у нас боевая лошадь есть. Простой лагерь, куриные перья. А, у вас уже есть лошадь. Это вы типа приберегите куп что-то другого раз. На них хрена себе. Я бы еще хотела карту посмотреть. А, блин. О, точно. Точно. Так, ну что, смотрим. Великие равнины. Чолия Спрингс. Пердидо. Диес Коронас. Пунта Оргульо. Рио Браво. Армадио. Действия, короче говоря, первой части проходили вот там вон. Сверху. Второй части, простите. Так, это нам нужно ехать в другой город. Не, мы не поедем. Давайте к ней подойдем, узнаем, что она от нас хочет. Я-то думал, что он где-то в этом городе есть рядышком. Дойти до него, спросить, что ему надо.
лошади, походу, проблемы какие-то. Так, ну, квестик Oh, новый Mr. будет. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat. Come on. What exactly are you waiting Так, ну что for? же, ладно, поехали. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. Ладно, I can't поехали. think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't Это be было so громко. deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Просто отвлеклась, чтобы и конфету себе достать из пакетика. How are you today? А они уже улетели, блин, уехали хрен знает куда вообще. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarlane. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarlane. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Короче, опять трындёж. Но по факту мы сейчас будем восстанавливаться после огнестрела. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Так вот, короче говоря, будем восстанавливаться, заживлять свои раны, отблагодарим эту тетю за то, что она нам жизнь спасла. How well do you know New Austin? I don't. We talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Yeah, New Austin. The last real outlaw country, where the old ways still hold true. Do a man wrong, he'll shoot you for it. Do a man right, well, he still may shoot you for it. But at least you have an idea of what's right and what's wrong there. Dear, oh dear, Mr. Marston. What dreadful novel did you get that romanticized drivel out of? Those days are long gone, if they were ever here at all. According to Paul, those days were just people shooting each other because they lost at cards. We'll be lucky if our ranch survives another 5 years. Businessmen are the new cowboys. Короче, что в первой, что во второй части здесь захреная больше тропу, поэтому когда они трындят, мы будем слушать. You look like a man who's been through the mill. Thank you. I mean, you've lived some life. I'm 27 years old and I have rarely left Hennigan's stead.
Although many years ago we did briefly employ a French governess. Well, I think she was French. She said she was French, but she spoke Russian. That was when Paul thought I would become a lady. A change of pasture doesn't always make for a fatter calf. I know, and I wouldn't change my life for all the money in the world. I'm just saying, sometimes I wish I'd been, well, braver. Been to more places, seen more things. If you ask me, it usually takes more strength to stay than to run, Miss McFarland. Владимир Солодников, привет, привет, привет. Чё вы здесь понаехали, блин? Зыма? О-о. Эй! Козел, блин. Пошел в пень вообще, чокнутый придурок. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Ничего не меняется, что первый, что второй часть. Он первый начал меня стрелять, поэтому пошел в жопу, я защищалась. Что первой части, блин, он сам врезался в мою тележку, сам вернулся с лошади, сам начал меня стрелять. Это называется идиото. Ага, так, лошадь, ага. Коммуниста, нормально дела, как твои дела? Владимир Солодников, как твои дела? Not feeling ill, I hope. Need some luck. Howdy. I'm selling some good tonics if you need them. Только одно лекарство? Ну ладно, лучше, чем ничего. Спасибо большое. Так, это наша сумка, хорошо. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Так, наша честь поднялась. Спасибо большое за сердечки. Не знаю, правда, кто их отправляет, не вижу. Ну, спасибо. Так, давайте посмотрим, что мы... Ой, на какую кнопку здесь? Сейчас. Она. Так, здесь есть какой-то кинотеатр. Недвижимость. Покер, магазин, оружейка. Врач. Но мы сходим вот к этому дядьке. Пойдемте к нему сходим. У нас все равно пока денег ни хрена нет, на что. Даже себе позволить недвижимость не можем, поэтому погнали. Так, магазин доступен, но у нас нету денег вообще, поэтому что, смысл обсуждать какие-то новинки?
Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. На самом деле, так отвратительно, то, что все харкаются, плюются, просто ужас какой-то, фу. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how Спасибо some of за the people I сердечки. respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people that pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Смок, привет, привет, привет. Okay, boy. Ты ничего не пропустил, мы только недавно начали, все нормально. Only when things matter. Come on then, Marston. Follow me. Hope you're doing good today. Come on, boy. Too late for cold feet now. Так, а где, что, куда, зачем? So who we looking for? Как дела у тебя, Смок? Led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. Это Джон The way I Марстон. figure it, better they're После carousing событий, in there которые than out произошли в robbing РДР decent 2. folk. Если ты спрашиваешь, что за мужик слева, то это шериф Армадилlo. Dumb rat bastard now. Huh? Yeah. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Я тоже все хорошо. Спасибо большое. Walton's Так. the top screw. Let's get after him. Damn, he's seen us. Come on, don't lose him.
Так, ребят, простите, но мы прервемся на пару минут. Я пойду вытащу вещи из сушилки. Сейчас вернусь. Frozen to the bone, can you stay the cold? What was once in bloom, frost is overthrown. It got claws and teeth, any weakness it sees is a temptress that coaxes it to love. Time is slipping out like an hourglass of sand. The flames are freaking out, ice is frenzy them to dance along the edge. One misstep, the dead end. You're a flame and I am made of ice. Dance with me in the middle of a world on fire. I say forever, but I'm a liar. How I wish to take you home till the end of time. Dance with me in the middle of the ice age. I say forever, but I'm a liar. There is nowhere left to go. Ashes dance over our home. Hasn't it been fun? Complete overload. The system's shutting down, going toe to toe. Predator and prey, unbalanced in the fray. The inferno has overplayed its hand. Time is running out like the numbers on a phone. The flames are embers now, voices louder than they dance along the edge. Over it, the dead it. You're a flame and I am made of ice. Dance with me in the middle of a world on fire. I say forever, but I'm a liar. How I wish to take you home till the end of time. Dance with me in the middle of the ice age. I say forever, but I'm a liar. There is nowhere left to go. Ashes dance over our home.
Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Let's go! А что за Юля? Это не имя твоей сестры случайно смог? Slow down! Looks like we got company, boys. А, понятно, я понял. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Так, их нужно перестрелять. I'll cover you. Так, укрытие R1. Ну, погнали. There's one behind the crate. Take him down. Let her go. Make your choice. Get to that crate. I got Блин, you все covered. ненормально. Watch out for that bastard behind the rock. Fair reckoning, boy. Так, в голову прямо попала. I got you, boy. Make a move for that boulder. Блин, я не... А, ага, вижу. Oh my good God. It's you or me, friend! Look out! There's one behind the outhouse. А чё они на карте-то не отмечаются? Во. Take cover behind the outhouse. Careful, there may be more of them. You boys just ain't that tough. Who's that woman you brought with you, Так где они Marshal? стреляют? Ё-моё. А. One's inside the house. Take him alive if you can. Мгм. Walton, your killing days are over. It'll be trial and the roast for you. А, я ему ногу прострелила, господи. Я просто думала, что у меня ласса есть, а мне его Not a bad нет. shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Вот так вот. Выполняем работу на этих, на законников. Для законников, можно так сказать. Forgive me, friend. Он тебе не друг. Он тебе никто, короче говоря, забей. Так, ну, в принципе, могу предположить, что тетя подумала, что тебе нравится эта девочка. В принципе, можно так сказать. Ну, я понимаю, что ты просто бормотал, но твоя тетя могла подумать, что она тебе нравится, поэтому, наверное, смеялась над тобой. Ну, в хорошем смысле, разумеется. Ничего такого. У нас $69, охренеть. Мы богатые эти буратинки. Валим тогда отсюда. Мы бы уже обыскали.
Ну, не переживай, в твоем возрасте. Короче, я хочу тебе сказать, что ты найдешь свою новую любовь, поэтому не расстраивайся. Ты еще очень молод, у тебя вся жизнь впереди. Ну ладно, поехали. Чувак, где у тебя? Где твой друг-то, которого хотят повесить? А. Прикиньте, у нас уже $109. Капец. Да, в РДР 2 такого не было. У нас уже $117, прикиньте. О, мы же видели ее в поезде. Hello. Hello there. Howdy, miss. What are you doing out here? I'm thinking. Have I seen you before? Oh, yes, I think so. On the train from Blackwater, perhaps. Yeah. Yeah, you were talking with the preacher. Yes, sir, I was. I don't know if it's so safe out here, miss. Oh, Jenny. You can call me Jenny. Она больна, что ли, или что с ней? I'm safe because I have faith. So, faith can move mountains. That's the whole point. You're trying to move a mountain? Oh, no, I can't do anything. But with faith, I can achieve great things. I know that. I know it. You want me to take you back into town, ma'am? You seem kind of unwell. Oh, I get such clarity out here. I see things purely. The world is so beautiful. And full of things that'll kill you, including illness. Nothing's gonna kill me, sir. Well, take care then. Вы повстречали Дженни, больную женщину, которая ждет божественного исцеления. Принесите ей лекарство.
Какое лекарство? А, погодите, лекарство. Сейчас, у нас же есть лекарство. Давай посмотрим. Ему пофиг. Мне кажется, тоже вот этот. Miss Jenny. Туберкулез, возможно. Miss Jenny. Don't look like the Almighty's much inclined to help you out here. I was kind of worried about you, so I brought you some medicine. Oh, oh heavens. Oh, praise you, Lord. I knew you'd save me. Excuse me? You see, it was only through his will that you were ordered to save me. Какие Tell глупости. me, were there angels in your vision? Jenny, can I take you back into town? Praise you, Savior. I knew you'd save me. Твою дивизию, ты поехали с нами, а? Will you come with me? Oh, I'm fine here, mister. I'm in heaven. Heaven. Блин, ну не то, что туберкулез, как и у Артура было. Да. У него приход еще. То есть она уже все в завершающей стадии, судя по всему. Ладно, поехали. Жалко, молодая. Might as well. Я хз, что это за растение, но нам пригодится. Возьмем. А где моя лошадь? Алло? Чё? Пипец. Стоило отвернуться, уже лошадь свалила. Let's go. Steady, girl. Come on, easy up now. Как им отвечать-то? Подождите, дайте я сейчас посмотрю. Настройки. Так, управление прицелиться, селектор оружия, сумка, подозвать лошадь, стик камеры влево, масштаб мини-карты, стик камеры вправо, присесть перемещение, ударить, выстрелить, занять укрытие, пауза, прыжок, контекстные действия. Ага, перезарядка, бег. А здесь что, нельзя здороваться с ними, что ли? Я могу только слезть и залезть на лошадь. Ну ладно. Значит, нельзя. Ладно, хорошо, пофиг, поехали. Hello, bye-bye. Кстати, я не знаю, куда нам нужно ехать. То есть, я вообще правильно ли еду или нет. Блин, на самом деле будет круто, если мы пройдем эту игру. Я в нее так давно играла. Я в нее играла тогда, когда она только вышла. Это был 10-й год, насколько я помню, на Xbox я в нее играла. А, законники? Ну, у нас нет ласса, поэтому мы не будем им помогать. Ладно, мы не при делах. Валим отсюда. Он вышел в 2010 году. Не, в 2010.
Давайте посмотрим, сколько здесь недвижимость стоит. Или давайте зайдем лучше в магазин, посмотрим, что здесь есть за товар. Сейчас я тогда припаркуюсь здесь. Ну, здесь можно плакаты срывать, забыла я совсем. Everything here is proudly made right here in the USA. Повышает вашу удачливость, количество собираемых предметов и денег будет увеличено на 20%. $25. Чё, давайте купим. Fine choice. Как, кстати, зовут этого продавца? Там же что-то было связано с как раз-таки вот этим товарищем, который держал магазин здесь. Он же заключил какую-то сделку с дьяволом. Короче говоря, там целая история была. Сейчас, погодите, соображу. Господи, не могу вспомнить его имя. Там просто что-то про его сына было сказано. Потом еще был очень интересный мужчина в цилиндре. Кстати, по поводу этого мужчины, мы его встретим здесь. И он будет встречаться нам еще во второй части. Но мы из-за Артура Моргана мы его не нашли. Ну, в смысле, не натыкались на него. А так он вообще криповый. Вот, АРДР первая. Она вышла в 2010 году, точно не помню. По-моему, это была то ли зима, то ли весна. Что-то такое. Короче, я помню, что еще было тогда холодно, снег лежал еще. Вот, в общем, такие дела. Ну вот, да. О, яблоко, давайте купим. По-моему, яблоком здесь можно лошадь кормить. Щербатая гряда, чего? Отображает все города, поселения, примечательные места и логово в районе Щербатой гряды и позволяет быстро переместиться из лагеря. $40. Но у нас не так много денег, поэтому не особо хочу что-то сейчас покупать. Таблетки для лошади, что они делают? Временно повышает выносливость лошади. Давайте одну возьмем. Чтобы и нет. Заезженная, Тверская. Больная, орденская, капец. Лузитанская кляча. Орденская. Кливлендская гнедая. Так, по сути, мы здесь вроде ничего купить-то не можем. Сама смерть, я думаю, что он дьявол какой-то, типа сатана. Что это сейчас происходит? Что это за вакханалия, мать вашу? Объясните мне хоть кто-нибудь. Без какой-то. Так, ладно, что я хотела сделать? Я вообще хотела сюда. Hey, mister. You need something for that gout? Any meds, laudanum, adrenaline, or pills? Come see me. Always.
У меня $22. Восполнить бонусную сушку. Бонусную сушку. Вот, еще нам яблоки нужны. Да, там, короче, я помню, была хижина, в которой есть картина. И по ходу прохождения сюжета ты заходишь в эту хижину, и картина рисуется, но там никого нет. А когда картина будет нарисована полностью, Артур напишет в дневнике, потому что, типа, он чувствует такое ощущение, что на него кто-то стоял и смотрел. И в зеркале будет видно отображение этого чувака в цилиндре за спиной Артура. Но когда он повернется, там у двери никого не будет, по-моему. Если я не ошибаюсь. Что-то такое было, короче. Что ты хочешь? They took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took him. Can't the police force help you? No. They can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. Так, поищите мальчик у скалы висельника. Вопрос только в том, где, блин, эта скала нахрен. Ай, блин. Сейчас, погодите. Блин, здесь карту придется только так открывать. Так, где это, блин, нахрен фигня? Ага, надо сюда топать. Американские аппетиты. Оки-токи. Давайте тогда сюда сейчас гоняем. И поищем этого пацаненка. Вот. И, короче, я не помню, можно ли с ним поговорить или нет, но Джон Марстон встретится с ним и в первой части. Вот. И именно из-за него и из-за этого магазинчика в Армадило. Ладно, хорошо. Еще по-испански Армадилlo, потому что там двойная L, которая читается как И. Она не произносится вообще в словах. Так, тоже... Вот, General Store, короче говоря, вот этот владелец. Господи, владелец. И либо тот, кто продает гробы. Я уже не помню, кто конкретно. Там просто еще какие-то записки можно было бы найти за Артура, в которых что-то было бы написано, что-то такое. Вот. Но я уже не помню на самом деле. Ладно, пойдем сейчас пацаненка найдем. Где, интересно, моя, блин... подождите, сначала... ну все, мы все деньги спустили, мы бомжары. Пофиг, поехали. Что-то вроде ничего не купила, зашла, блин, в магазин и все. А денег и нет. Было $140, осталось только 20. Ой. Капец. Скала висельников. There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. I'll happily take this off your hands, my friend. $3. Ну, капец. All right, let's see. $30. Ладно. Хотя бы спасли чью-то жизнь, уже круто. Погодите, а есть у него что-то?
Да блин, хватит, господи. Понятно, тут ни хрена нет у него. Ладно, поехали. Короче, интересная тема на самом деле с тем чуваком. Надо будет его как-нибудь за Артура какой-нибудь сейф открыть и попробовать поиграть. Спокойно, ладно. Нам надо наверх тогда, кто развернемся сейчас. А это что за растение? Погодите. Это кто тут такой хрюкает? Ползет такой. Хе-хе-хе-хе. О. О, еще один хрюкает. А здесь только эти лекарства, точнее, травы можно собирать или в другом районе другие? Я уже не помню, если честно. Икипериатру. Ну что же, Шря, ты, можно сказать, ей сердце практически разбил. Нужно было ответить ей, ты чё? Кто там, блин, стреляет? Я помню, здесь, по-моему, не все хорошо будет. Да, не все хорошо с ним будет. И кость. Наведайтесь позже, ладно, хорошо. Так, я не помню, какое нужно сделать задание для того, чтобы очутиться на ранчо и начинать оседлывать лошадей. Наверное, так правильно говорить. Охотник хрена, блин. Ой, скунс. Куда мы идем с пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. О нет, о нет, о нет. Я там поковырялся, что-то сунул себе в сумку. Не, круто сделал, ничего не скажешь. Так, блин, я сегодня опять не выспалась, потому что я сегодня вскочила в 9 утра. Я уже сейчас начинаю засыпать. Надо будет себе скоро кофейку сделать. Ну так вот именно поэтому ты ее и бесишь, потому что ты проигнорировал ее тогда, когда она тебе призналась в любви. Надо было хоть как-то ответить. Да, у меня была школьная любовь на 3 или на 2 класса старше меня. Так что да.
Мальчик на меня не обращал внимания вообще никак. Потому что я мелкая для него была. Так, и сколько эта недвижимость, блин, стоит? Пойдемте узнаем. Что произошло, ё-моё? О, давайте посмотрим, сколько стоит. Достаточно денег для покупки, мы бомжи. Блин, отстой. Ладно, пофиг, мы сейчас его, если еще раз такая фигня произойдет, мы его убьем нахрен. Теперь вы можете покупать и арендовать недвижимость, отмеченную значком. Так, появилась... О-о. Так, блин, короче, давайте поспим, наверное, да? 3 слота только для сохранения. Такой себе, такой. Ладно, это лучше, чем вообще ничего. Меня интересует Бонни, блин. Не знаю, что там произошло, пошли не нафиг. О, теперь вы можете помогать работникам с обходом ранчо Макарлейнов. Давайте так и сделаем, давайте поможем. О, ага. Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stick next to the dog, mister. То есть, по сути, я просто сопровождаю собаку, а собака делает свое дело. То есть она нюхает все и выясняет. Офигенски. Идет себе такой спокойненько, топ-топ-топ-топ-топ-топ. Забавно. Насколько я помню, первое дежурство у нас ничего такого не будет, то есть что-то опасного. Собаки топают. Я, кстати, не помню, можно здесь погладить животных? Надо будет попробовать потом.
И все? Блин, я-то думала, что сейчас что-то будем от кроликов отстреливаться или еще чуть-чуть типа того. Ну ладно. Изи. Это было очень изи. Thank you, kind. Ну, возможно, не знаю. Давайте сейчас подойдем к нашей Бонни. Оля, Оля. Узнаем, что она хочет. А, или можно утром приходить, наверное, да? Да, с 5 до 6 до полудня. Ладно, с 5 до 6 утра. Хорошо. Пойдемте тогда поспим еще. Почему бы и нет, как говорится. А что ты около моей хаты делаешь, слышишь, мужик? Деловой такой взял, припарковал. А за парковку кто платить будет? Алло. А, кстати, не знаю, здесь можно спать или что? О, наконец-то утро. Короче, последний квест на сегодня. Идем в GTA. I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute, and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way.
But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Но тут еще нужно понимать, что ремастер сделали. То есть тут чуточку, самую чуточку. Оптимизировали графику для 4-й и 5-й плойки. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. I hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. How are you, Miss McFarland? Giddy up! Так, ну ладно, давайте скот будем перегонять, чтобы и нет. Hey! Herd the cows down the road. Pretend you know what you're doing. Cowboy. Easy. Get right at them. Drive it this way. Ага, я понял. А это хозяйка раньше, это женщина, которая спасла Марстону жизнь. Это же как ее... Забыла, как ее Бонни Макфлар, то есть хозяйка этой, грубо говоря, фермы. Keep going, Mr. Marston. Now we need to move this entire herd out to the far pasture for grazing. Вот, она нас спасла, и Марстон ей рассказал причину, то есть почему он здесь оказался. Let's move here, my four-legged friend. Keep it tight now. Forward. Nail it down, Mr. Marston. Let's go. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Ну вот, короче, она его спасла, заплатила за врача, который спас его и дал ему лекарства. Она его выхаживала, предоставила ему дом, жилье, и он, короче говоря, за неимением денег предложил ей свою работу. То есть он помогает ей пораньше. Я, насколько помню, у нас будут дополнительные задания, в которых можно будет заработать деньги и, в принципе, выплатить ей долг. Вроде что-то такого. Но она, по-моему, откажется от денег, если я не ошибаюсь. Но это не точно. Так, давайте сейчас к Бонни еще зайдем, посмотрим, что ей нужно.
Так, дикий... Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle just take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. That sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Сейчас нас научат, как лошадь обещать. Это круто. You're gonna И need ласты this, дадут. Mr. Marston. Let's see if we can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. А чё он без шляпы поехал, этот мистер? You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just but enjoy I know the we're ride? only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Вот она, первая волна феминизма, ё-моё. There they are! Let's get after them! Come on, let's rope one. Come on, easy up. Come on, don't be afraid of that lasso. Так, дайте выбрать лошадь. I'm in trouble here. Let's go. Relax now. Nearly there. Come on, Steady. Take it slow now. That's it! Don't Nearly give there. up! Show me what you got,
Спокойно, спокойно. Все, готово. Look at that. We'll make a cowboy out of you yet. Let me take you from here. You get back on your own horse. Woo! I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Еще что ли будем или что? А нет, вроде сейчас. А, еще одну лошадь надо, окей. Привет, Тендерлинды. Тендерлинды. Да заткнись ты. Так, спокойно. Come on, baby. Calm down. Easy there. Спокойно, спокойно. It's all right. Все, готово. Что, еще одну, что ли, надо поймать? А, ну окей, ладно. Ей просто 27 лет, и она одна, она не замужем. А в то время это было там вообще cool. You have a good life here. A life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor, but it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Вот, а в то время это такое себе было на самом деле. Who'd have thought you'd be such a natural at busting broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day, if you can bear to stop killing people for a living. Sure. Whoa there. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those Да, horses. ядрит твой налево. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Короче, типичная баба с яйцами, грубо говоря. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. Looks like the ranch hand's up ahead. Блин, я что, сейчас буду всех лошадей, что ли, ловить? Let's drive them up the canyon, where it narrows. We'll trap them there. Окей.
Тут лошадей ловим. У нас тут очень важное дело. Wait for my signal, and don't let those horses out of your sight. Right you are, miss. Финдерленды, блин. Yeah. Slow down. Куда ты? Вернись. Так, ну все, ребят, поехали. Смотри, налево, господи, какие же бестолковые, мать вашу. Go. Come on, come on, come on. Easy. Все, готово. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Лошара. Get after him. Come on, easy up there. Изи, сейчас мы его поймаем. Yeah. Блях, у тебя что, какие-то проблемы, блин? Ты что по кругу бегаешь, блин? Let's go. Ой, блядь. Come on. Так, все, попался. Easy. That's it. Easy. Relax now. Nearly there. Спокойно, спокойно, блин, говорю же. Whoa there. You're mine now. Steady. Все, блин. И третий, вы видели этот баг? Вообще пипец. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal.
Let's go. Let's go. Yeah. Come on. Блин, короче, я вас все время это сами разговариваю, по факту я была замьютена. Короче, я говорю то, что я пыталась снять с лошади седло, я не знаю, как это делать. Но мы попробуем припарковать эту лошадь сейчас около дома и посмотреть, что из этого выйдет. Вроде она как бы быстрее, чем наша. Но вот эта черная лошадь, она, да, и была в комплекте. То есть я покупала полную версию игры из серии, вот там была эта черная лошадь. Надо будет почитать. О, смотрите, здесь конюшня, погодите-ка. Что в этой конюшне можно сделать? Стоять. Стоять. Так. А, это игра, блин. Все понятно, ладно.
Oh, I see. Bye now. Bye. Go there. Так, ну что же, мы кое-какие задания поделали. В принципе, мы можем сохраниться, наверное. Так, это что у нас? Погодите, боевая лошадь. Лошадь темно-бурого окраса со светлой гривой, быстрее и крепче обычных лошадей. Да? Давайте к продавцу сходим. Hey, mister. I hope you see something you need. Так, больная, та-та-та, кливлендская. Those folks in Thieves Кентуккийская. Landing have been sniffing around here again. Золотистый перламутровый окрас перемещается с высокой скоростью. У нас такая лошадь уже все равно, блин, есть. That big mountain lion down by the river killed Вот эта бы, мне кажется, нам пошла. Но все равно мы припарковали нашу золотую. А эту, если что, мы можем вызвать всегда. В отличие вот от этой, наверное. Только как на нее купить седло? Вот в чем вопрос. Непонятно. Ладно, пойдемте сохранимся. Я что-то не очень понимаю, как это работает. Чу-чу. Так, давайте вот это сотрем. Так, отлично. О. Да, если что, мы можем ее вызвать. Вот как с этой быть, я хз. Ладно, неважно. Короче говоря, давайте тогда заканчивать. Где-то минут через 15 пойдем в GTA 5. Так что переходите на ВК-плей на Twitch и увидимся с вами там. А я всем желаю отличного выходного. Выходных, можно так сказать. И отличного продолжения вечера. Будем проходить обязательно первую часть. Это даже не обсуждается. Вот, поэтому всем пока. Услышимся через 15 минут.
can finally see you smile.